Welcome to the English class brought to you by Lota High School, Dumuria Khulna. This is Shib for you, Assistant Teacher English, Lota High School, Dumuria Khulna. Dear students, how are you? I hope you are well. I am also well. In my previous class, I discussed about subject, verb, agreement, subject verb complement. Today I shall teach you a very important lesson, and this is not new to all. This is for the classes students. It is both for class 6 and 7 or 9, 10. So dear students, take your writing materials and listen to me very carefully. Here I have written transformation of sentence in that topic, our today's topic, transformation of sentence. But at first we should know what is transformation. Transformation means sense, that means rupantar. In English, we are to change one part of a speech into another. We are to change one sentences from another, that means affirmative into negative, assertive into interrogative, and vice versa. So transformation of sentences means changing of sentence from one sentence into another without changing meaning, অর্থাৎ অর্থের পরিবর্তন না করে এক বাক্য থেকে অন্য বাক্যে রূপান্তর. If the meaning of the sentence is changed, it will not be transformation, it will be conversion. Let me clear through an example. Man is mortal. Man is mortal. Mortal. If we write man is not mortal, or another sentence, man is not immortal. Here the two sentences are different. First sentence man is mortal and second sentence man is not immortal. প্রথম সেন্টেন্সের আমাদের মূল বাক্যটা ছিল মানুষ মরণশীল. প্রথম একটা সেন্টেন্স আমরা লিখেছি ম্যান ইজ নট মর্টাল, মানুষ মরণশীল নয়, অর্থাৎ মানুষ অমর. পরের সেন্টেন্সে লিখলাম ম্যান ইজ নট ইমর্টাল, মানুষ অমর নয়, অর্থাৎ এই সেন্টেন্সের সাথে এই সেন্টেন্সটা ম্যাচ করে. দ্যাট মিন্স এখানে ছিল মানুষ মরণশীল আর এখানে রয়েছে মানুষ অমর নয়, দ্যাট মিন্স মানুষ মরণশীল. সো conversion and transformation are quite different. Now dear learners, we shall learn how to change affirmative sentences into negative. Here I have written some sentences of affirmative. We should learn how to change these sentences into negative. At first I have written here, my mother alone will go there. Alone, only, or alone, that means single. If the sentence has only or alone, it will be changed into none but, nothing but, not more than, or no less than, according to the meaning. If the alone or only refers person, we should change it in, we should use none but instead of alone or only. But if the sentence refers to an impersonal thing, it will be changed into nothing but. And at last, if the sentence refers number, that means shankha, if the sentence refers number, we should use here not more than or no less than. So we may write here, my mother alone will go there. My mother
sorry, instead of only or alone, if you write none but, we should write it first. Suppose none but my mother will go there, will go there. Got it? Number 2, everyone wishes to be happy in life. Everyone wishes to be happy in life. Every, all, this will work an adjective. Here it is working as an adjective. If the sentence works, if every or all works as an adjective, we should change these sentences. Instead of every or all, we should write here there is no. There is no. And after every or all, we must find a word, and it will be noun or pronoun. There is no, and after that we should write the word next to every. There is nobody. After that we have to write but and the rest of the sentence. There is nobody but wishes to be happy in life. To be happy in life. There is nobody but wishes to be happy in life. Number 3, you must work hard to succeed in life. Must, have to, has to. They are both the same. Instead of must, have to or has to, we must write, but we have to write cannot but or cannot help. Cannot but plus bare infinitive. Dear students, do you know what is bare infinitive? Infinitive means 2 plus PV1. Bare infinitive means only PV1. But if you write cannot help, we have to use gerund after that. Do you know what is gerund? Gerund means PV1 plus ing. ভার্বের বেস ফর্ম বা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস আইএনজি। যদি আমরা ক্যান নট বাট বসাই মাস্টের পরিবর্তে, তাহলে ওর পরে শুধু ভার্বের বেস ফর্ম বসাবো। আর যদি আমরা মাস্টের পরিবর্তে ক্যান নট হেল্প বসাই, তাহলে আমরা এরপরে মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করে দিব। ইউ মাস্ট, সো ইউ ক্যান নট বাট ওয়ার্ক হার্ড to succeed in life. But if you write cannot help, we must change here working. Got it? Number 4, Kamrul had to tell the truth. Had to. Instead of must, we may write cannot but or cannot help. According as instead of had to, we may write could not but or could not help. Kamrul could not but tell the truth. Number 5, he bought a pen and a pencil. A pen and a pencil. If two subjects, two verbs or two objects are connected through a conjunction and or both ... and, we may write not only
dot dot but also instead of and or both dot dot and অর্থাৎ যদি কোনো সেন্টেন্সে দুটো সাবজেক্ট বা দুটো ভার্ব বা দুটো অবজেক্ট and অথবা both dot dot and দিয়ে যুক্ত থাকে তাহলে আমরা ওই দুটো সাবজেক্ট বা ওই দুটো ভার্ব বা ওই দুটো অবজেক্টের পূর্বে একটার পূর্বে নট অনলি এবং একটার পূর্বে বাট অলসো। হি বট এ পেন্সিল, হি বট here a pencil and a pen or a pen or a pencil are connected with, here two objects are connected with and so we have to write not only a pen and instead of and we have to write here but also a pencil. He bought not only a pen but also a pencil. Number 6, I am doubtful about his success. I am doubtful about his success. Doubtful means সন্দেহপ্রবণ. Here you can change it in another way. That means we have to write here the antonym of affirmative word and before that we have to write not. I am doubtful. I am not doubtful. That means সন্দেহপ্রবণ. Instead of doubtful we have to write its antonym. That means doubtful, সন্দেহপ্রবণ, sure. I am not sure about his success. Number 7, always be careful. Always, it's an adverb. Always, if you find always in any sentence and if you are asked to change it into negative, you have to use never instead of always. Instead of always you have to use never. And the antonym of the affirmative word, never be careless. The antonym of careful is careless. Have you got it? Thank you. Number 8, as soon as. Dear students, as soon as I went to school, যখন আমি স্কুলে গেলাম, it began to rain, বৃষ্টি হতে শুরু করলো। এখানে এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের একটা এক্সাম্পল। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, that means sentences are of three kinds according to the structure: simple, complex and compound. In a simple sentence there is a subject and a finite verb. In a compound sentence, two independent clause are connected with coordinating conjunction. But in a complex sentence, a dependent clause as an independent clause are connected with a subordinate conjunction. As soon as I went to the school, you find that there are two clauses. I went to school, as soon as I went to school, and it began to rain. So instead of as soon as we have to write no sooner had. Instead of as soon as we have to write no sooner had. No sooner had plus subject I. According to had, here we can write gun. No sooner had I gone the rest of the sentence to school, and instead of comma
we can write here then the rest of the sentence. It began to rain. Next, the patient is too weak to talk. The patient is too weak to talk. To instead of to we can write the patient is too. Instead of to we may write so weak that look at this point very carefully. After that means conjunction. After that we have to write a complete sentence, but here there is no subject, there is no object, so we have to write the pronoun form of the first subject. He can or could according to the first verb. Can, cannot talk. অর্থাৎ দ্যাটের পরে আমরা একটা পূর্ণ ক্লজ লিখব, কিন্তু এখানে তো সাবজেক্ট ছিল না, বাট সাবজেক্ট তো একজনকেই বোঝাচ্ছে, সেটা হচ্ছে দ্য পেশেন্ট, তাই আমরা দ্য পেশেন্টের প্রোনাউন হি লিখলাম। আচ্ছা, যেহেতু এখানে আমাদের অর্থটা ছিল যে সে এত দুর্বল ছিল, সে কথা বলতে পারে না, এখন আমরা যদি এখানে ক্যান নটটা না দিই, আমরা যদি এটা বলি দ্য পেশেন্ট ইজ সো উইক দ্যাট হি টক বা হি ক্যান টক, আমরা কি এটা বলতে পারবো যে রোগীটি এত দুর্বল ছিল যে সে কথা বলতে পারে? তাহলে তো আমাদের মিনিংটা চেঞ্জ হয়ে যায়। এজন্য আমরা এখানে কি করব, ক্যান নট অথবা কুড নট বসাবো। বাট এই ক্যান বা কুড বসাবো আমরা প্রথম ভার্বটা অনুযায়ী, প্রথম ভার্বটা প্রেজেন্টে ছিল তাই আমরা এখানে প্রেজেন্ট দিয়েছি। যদি এই ভার্বটা এখানে ওয়াজ হতো তাহলে আমরা এখানে কুড ইউজ করতাম। ওকে, নাম্বার 10, gold is the most precious metal. Gold is the most precious metal. Precious, মূল্যবান, valuable. You have to understand degree first. Degrees are of three kinds: positive, comparative and superlative. And dear students, you may notice very carefully here the plus superlative form. The plus superlative form of adjective, that means it's an example of superlative sentence. If the sentence is in the superlative form, we have to change this sentence into positive. That will be the best answer. Positive sentence begins with no other or very few. If the sentence look at this very carefully, gold and metal, here we have to start this sentence no other or very few. If the sentence is in singular form, the, but if it has one of the, then we have but we may write very few, no other. It's an it has an structure no other and the last subject no other metal. Verb is, as or so. The positive form of the superlative, most precious, only precious. No other metal is so precious as the first subject, gold. Positive, superlative, comparative. সুপারলেটিভ থেকে পজিটিভ করতে হলে প্রথমে নো আদার অথবা ভেরি ফিউ নিয়ে আসতে হবে। এখন যদি সেন্টেন্সে ওয়ান অফ দি থাকে তাহলে এটাকে আমরা ভেরি ফিউ দিয়ে শুরু করব, আর যদি শুধুমাত্র দি প্লাস সুপারলেটিভ ফর্ম থাকে তাহলে আমরা নো আদার দিয়ে শুরু করব। আচ্ছা, নো আদার দিয়ে শুরু করলাম, তারপর লাস্টে একটা সাবজেক্ট আছে আমরা সেটা বসালাম,
বসানোর পরে ভার্বটা তো বাদ দেওয়া যাবে না, ভার্ব বসাতে হবে এটা নিয়ম অনুযায়ী। আচ্ছা, সো প্লাস সো অর অ্যাজ এই দুটো থেকে যে কোনো আমরা একটা বসাবো নিয়ম অনুযায়ী। এবার পজিটিভ ফর্ম প্রেশাস, প্রেশাস এর পজিটিভ হচ্ছে প্রেশাস, আর সুপারলেটিভ ফর্ম হচ্ছে মোস্ট প্রেশাস অ্যান্ড কম্পারেটিভ ফর্ম হচ্ছে মোর প্রেশাস। সো আমরা যদি এখানে মোর বা মোস্ট যাই থাক এটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের ওটা হয়ে যাবে প্রেশাস। আবার অ্যাজ বসাতে হবে, তারপরে ফার্স্ট সাবজেক্ট গোল্ড আছে, গোল্ড বসাতে হবে। Dear students, dear learners, there are many other rules. At first, we should understand these 10 rules. If you understand these 10 structures, these 10 rules, 10 rules, it is not for all, it is not for the SSC exam. We have to know some other exclusive rules. This is all for the day. At last, I should say to you that stay home and stay safe in this situation. First of all, we should be quite strong, we should be healthy, we should be safe and sound. And thank you everybody for joining my class. See you next day. Thank you everybody.